Im Moment haben Anbieter von kommerziellen Satellitenbildern etwas entdeckt, das von Verteidigungsjournalisten als Beispielos bezeichnet wird. Der Iran hat Russisch Gefährtheit S-400-Systeme in Vorwärtspositionen entlang der Küste der Persischen Golfs verlegt dies Waffen in Reichweite aller wichtigen amerikanischen Militärinstallationen in der Region positioniert. Das Pentagon gab ein Erklärung ab, in der das Bewusstsein über die Verlegungen bestätigt. Das Iranische Verteidigungsministerium veröffentlicht Bilder, die System im Einsatz sehen, behauptet, sie stellten defensive Maßnahmen gegen amerikanische Aggressionen dar. Dies ist das erste Mal, dass Russlands fortschrittlichste Luftverteidigungstechnologie während aktiver diplomatischer Verhandlungen in der Golfregion eingesetzt wird, was die strategische Kalkulation für mögliche amerikanische Militäraktionen gegen iranische Nukleareinrichtungen grundlegend verändert. Lassen Sie Michigan Innengenau erklären, was passiert ist warum dies alles verändert. AM6, Mars 2026, etwa 14:30 Uhr Ortszeit, identifizierten Analysten von Maxer Technologies ungewöhnliche Konvoiaktivitäten, die AUS der Provinz Bushehr im Iran abfuhren. Die Konvois bestanden aus mindestens 12 schweren Transportfahrzeugen, die nach Süden in Richtung Küstenpositionen führen. Bis zum 7. Mars 8:20 Uhr bestätigten Bilder von Planet Labs die Ankunft von auffälligen S-400 Komponenten in drei verschiedenen Standorten. Einer Position 47 km nördlich von Bandar Abbas, einem zweiten Standort in der Nähe von Bandar Linja einer dritten Installation auf der Insel Keshem in der engsten Stelle der Straße von Hormuz. In jedem Standort seit sich das charakteristische Einsatzmuster von S-400-Systemen einschließlich 48 in 6, Regenwerfern, 92 in 6 Gravestone Engagement Tradern, 91 in 6 Big Bird Acquisitions for deren. Bis zum 8. Mars 12 o'clock schienen alle drei Systeme basierend auf von Signals Intelligence Plattformen erfassen Radar-Missionen betriebsbereit zu sein. AM8. Mars veröffentlicht das iranische Verteidigungsministerium Fotografien, die den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei sehen, wie einen new in Betrieb genommenen Luftverteidigungsstandort besucht, dessen genaue Lage nicht bekannt gegeben wird. Das Pentagon bestätigt die Einsätze, M9. Mars, wobei der Sprecher des Central Command, Colonel Michael Andrews, lediglich erklärt, dass über die Bugungen der iranischen Luftverteidigung informiert sind die Situation weiterhin überwachen. Was diesen Einsatz außergewöhnlich macht, ist das Timing. Nur 72 Stunden zuvor hatten amerikanische iranische diplomatische Vertreter in Muscat, Oman, vorlaufig Gespräch geführt, die darauf abzielten, die Spannungen über das iranische Atomprogramm zu deeskalieren. Dies Gespräch wurden von beiden Seiten als produktiv beschrieben, MIT vorlaufigen Folgesitzungen, die für die Mars geplant sind. Die Bereitstellung fortschrittlicher russischer Luftverteidigungssysteme während eines aktiven diplomatischen Prozesses stellt in Twitter ein kalkuliert strategisches Signal oder einen vollständigen Zusammenbruch der iranischen zivil-militaristischen Koordination dar. Zu warum dies Bereitstellungen so tiefgreifend sind, müssen Sie verstehen, was das S-400 tatsächlich ist was kann. Das S-400 Triumph von der NATO ALSSA, 21 Growler bezeichnet, stellt Russlands fähigstes Langstreckenluftverteidigungssystem dar, das derzeit im operativen Einsatz ist. Dies ist kein incrementelles Upgrade gegenüber früheren Systemen. Das S-400 kann gleichzeitig 300 Zielverfolgen, 36, davon auf Entfernungen von bis zu 400 km je nach Raketen angreifen. Das System verwendet wir verschiedene Raketenarten, die für unterschiedliche Zielgruppen optimiert sind. Die 40 in 6, Rakete reicht 400 km, greift Hochfliegen Ziel, wie AWACS-Flugzeuge Tankeren. Die 48 in 6, Rakete hat ein maximal Reichweite von 250 km zielt auf Kampfjets Marschflugkörper. Das 9 M96 E2 bietet ein Reichweite von 120 km MIT, außergewöhnlicher Manövrierfähigkeit. Die Stealth-Flugzeuge Precisions Gelängt Munition besiegt.
Das 9 Amt 96 Bietet ein Reichweite von 40 km UND spezialisiert, sich auf die Abfangung von niedrigfliegenden Bedrohungen in kurzer Distanz. Was das S-400 für amerikanische Luftoperationen wirklich bedrohlich macht, ist das Engagementfenster. In einer Reichweite von 400 km können die Systeme, die entlang der Südküste Irans positioniert sind, Flugzeuge über internationalen Gewässern im Persischen-Golf, über saudi-arabischem Territorium, über dem Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate und über Teilen des südlichen Iraks, wo amerikanische Streitkräfte operieren, angreifen. Ein amerikanisches F-35, das von der Al-Dafra Airbase in den VA startet, wird in den Engagementbereich des S-400 eintreten, Beaver überhaupt den iranischen Luftraum überquert. Die hohen Obergrenzen des Systems von 30 km bedeutet, das alles von niedrig fliegenden Marschflugkörpern bis in zu Hochflugbombern angreifen kann. Der 92 in 6 Grabstein Engagement Radar arbeitet im Expand und bietet Silberfolgung von hoher Qualität, die gegen die meisten elektronischen Gegenmaßnahmen resistent ist. Die Mobilität des Systems stellt einen weiteren entscheidenden Vorteil dar. Jeds S-400 Battalion kann innerhalb von etwa 5 Minuten von einer Position zur anderen verlegt werden. Sobald die Entscheidung getroffen wird, sich zu bewegen, was die System extrem schwer zu erfassen macht, außer mit ballistischen Raketen oder hyperschallfähigen Waffen, die schneller zuschlagen können, als das System sich verlagern kann. Der frühere Luftverteidigungsbestand Irans bestand hauptsächlich aus alternden S-200 Systemen aus den 1960 Jahren mit einer Reichweite von 200 km, chinesisch hergestellten HQ. 9 Systemen mit einer Reichweite von 125 km UND im Inland produzierten Bavar. 373 Systemen von den Iran behauptet. SIE werden den Fähigkeiten der S-400 entsprechen, die westlich Geheimdienst jedoch als deutlich weniger leistungsfähig einschätzen. Die Einführung tatsächlicher russischer S-400-System stellt einen generationsübergreifenden Sprung in den integrierten Luftverteidigungsfähigkeiten Irans dar. Die strategischen Implikationen dieser Einsätze gehen weit über eine bloße Bewertung der militarischen Fähigkeiten hinaus. Dies stellt die bislang sichtbarste Manifestation der vertiefenden militarischen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran nach dem Ukraine-Konflikt dar. Russland und der Iran unterzeichneten im Dezember 2025 ein umfassendes strategisches Partnerschaftsabkommen. Doch die Geheimdienst schätzten dieses Abkommen hauptsächlich als Abdeckung wirtschaftlicher Zusammenarbeit, Übertragung von Drohnentechnologie und diplomatischer Koordination ein. Der Einsatz von S-400-Systemen sei, dass die militärische Dimension dieser Partnerschaft viel schneller vorangeschritten ist, als die westlichen Geheimdienste erwartet hatten. Laut Dr. Michael Kaufman, Director für Russlandstudien im Center for Naval Analyses, stellt die Übertragung von S-400-Systemen in den Iran während aktiver Spannungen mit den Vereinigten Staaten eine irrebelische Eskalation der russischen Bereitschaft dar, amerikanische militärische Optionen im Nahen Osten direkt zu komplizieren. Es geht hier nicht nur die iranische Luftverteidigung. Es geht darum, dass Russland strategisch Kosten für die amerikanische Regionalpräsentschaft, die Frage, wie die System ohne frühere Entdeckung nach Iran gelangten, wirft besorgniserregend Geheimdienstlücken auf. Die S-400 Komponenten sind massiv. Die 48 in 6 Raketen messen über 7 Meter in der Länge. Die Radarsysteme erfordern spezialisiert Transportfahrzeuge. Das Komplettsystem für Battalion umfasst über 20 Separatfahrzeuge. Wie kann dies aus Rüstung von Russland nach Iran transportiert werden, und das der Westen den Transfer bemerkt? Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens konnten die Systeme vor Monaten in Iran positioniert worden sein und die erst kürzlichen operative Standort verlegt worden sein. Zweitens konnten SIE über Schifffahrtsrouten im Kaspischen Meer transportiert worden sein, die weniger Satellitenüberwachung erhalten als die Routen im Persischen Golf oder im Arabischen Meer.
Drittens Konten Sie Überland durch Armenien und Azerbaidskan unter Verwindung von Eisenbahnnetz Jellyfurt worden sein, die Großverkehrswegmeiden. Jed's Szenario weist auf Ereblich intellektuell Blindstellen bei der Überwachung der militaristischen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran hin. Aus der Perspektive Teherans erfüllen dies Einsätze mehrere strategisch funktionen. Erstens erschweren sie die amerikanische Angriffsplanung gegen iranische Nuklearanlagen. Die amerikanische Luftkampagne muss nun erebliche Ressourcen aufwenden, dies S-400-Systeme zu unterdrücken oder zu zerstören, bevor ihre Operationen fortgesetzt werden konnten. Diese Anforderung erhöht die Komplexität, Dauer und den Ressourcenbedarf des potenziellen Angriffs. Zweitens sehen sie dem inländischen iranischen Publikum, dass das Regime überglaubwürdig verteidigen gegen die amerikanische Militärmacht verfügt. Nach monatelangen inneren Unruhen und wirtschaftlichem Druck durch Sanktionen muss die iranische Regierung stark und Fähigkeit präzisieren. Drittens signalisieren sie regionalen Gegnern, insbesondere Israel und Saudi-Arabien, dass der iranische Luftraum für militärische Operationen ereblich gefahrlicher geworden ist. Die Einsätze offenbaren auch die strategischen Berechnungen Irans hinsichtlich diplomatischer Verhandlungen. Durch den Einsatz dieser Systeme während aktiver Gespräche signalisiert Iran, dass diplomatische Engagements nicht gleichbedeutend mit militärischer Verwundbarkeit sind. Dies folgt der klassischen Logik der Abschreckung. Bei die Demonstration von Fähigkeiten während Verhandlungen die Verhandlungsposition starkt, in dem klar wird, dass Kooperation ein Wall und keine Notwendigkeit darstellt. Aus der Perspektive Washingtons schafft dieser Einsatz ein akutes Dilemma. Amerikanische Militärplaner haben Jarzen damit verbracht, Operativpläne für Angriff auf iranische Nuklearanlagen zu entwickeln. Dies Pläne sind davon aus, dass die iranischen Luftverteidigungen aus alternden sowjetischen Systemen bestanden, die durch weniger leistungsfähig einheimische Produktionen ergänzt wurden. Die Präsenz von S-400-Systemen während die Berechnungen grundlegend. Die spezifisch militärische Herausforderungen zu verstehen, betrachten sie die Geographie. Amerikanische Streitkraft in der Region umfassen etwa 35.000 Personen in mehreren Standorten. Die größte Konzentration befindet sich auf dem Al-Udeid Airbase in Qatar, das Vorwärtshauptquartier des Central Command und bedeutend Luftstreitkraft beherbergt. Die Al-Dafra Airbase in den beherbergt F-35 Stealth Jets und Tankflugzeuge. Die Naval Support Activity Bahrain-Baitat das Hauptquartier für die Fifth Fleet. Mehrere Einrichtungen der Armee und der Spezialoperationen existieren in Kuwait, Jordanien und im östlichen Saudi-Arabien. All diese Einrichtungen liegen nun innerhalb der Reichweite der S-400 Engagements von iranischem Territorium. Das bedeutet, dass amerikanische Flugzeuge nicht frei über verbündetem Territorium operieren können, und das Risiko eines Engagements durch iranische Systeme, die aus dem iranischen Luftraum führen. Die strategischen Reaktionsmöglichkeiten für amerikanische Planer sind ereblich komplizierter und kostspieliger geworden. Lassen Sie Michigan das Rahmenwerk der Abschreckungstheorie erklären, das diese Einsätze so strategisch bedeuten macht. In der klassischen Abschreckungstheorie erfüllen glaubwürdig Verteidigungsfähigkeiten zwei Funktionen. Zuerst erhöhen sie die Kosten, die ein Gegner zahlen muss, militärisch Ziel zu erreichen, wodurch die Ziel möglicherweise nicht mehr verfolgenswert sind. Zweitens sehen sie Entschlossenheit und Fähigkeit, was die Verhandlungsposition starkt, indem sie beweisen, dass die Geständnis aus einer Wall und nicht aus Schwäche kommen. Die S-400 Stationierungen der Iraner fühlen beide Funktionen gleichzeitig. Laut Dr. Caitlin Talmadge, Professorin für Sicherheitsstudien in der Georgetown University und Autorin von Die Armee des Diktators, müssen fortschrittliche Luftverteidigungssysteme wie die S-400 nicht unbedingt Großmengen von Flugzeugen abschießen, strategisch effektiv zu sein. Sie müssen einfach ereblich Kosten und Komplikationen für die Planungen des Gegners auferlegen. When amerikanische Planer Jets der rebellische Ressourcen für die Unterdrückung der iranischen Luftabwehr bereitstellen müssen,
Beaver Sie and Ihr Operationen durchführen, ändert sich der Gesamt operationell Zeitrahmen. Hot die in Vorderungen und die Streitkraft und het die Schwelfer die Entscheidung, militarisch Gewalt überhaupt einzusetzen. Die steht im Zusammenhang mit breiteren Dynamik der Eskalationsleiter. Militarstrategien konzipieren Konflikteskalation als ein Reihe von Sprossen auf einer Leiter. Jede Spross repräsentiert ein erhöhtes Niveau der militarischen Konfrontation. Niedriger Sprossen umfassen diplomatisch Protest, wirtschaftlich Sanktionen und Stellvertreterkonflikt. Mittlere Sprossen umfassen begrenzt militärische Angriff, Flugverbotsenen und maritime Interdiction. Obere Sprossen umfassen großangelegt konventionell Krieg, Angriff auf Führungspersönlichkeiten und letztendlich nukleare Eskalation. Die S-400 Stationären bringen den Iran mehrere Sprossen auf der Eskalationsleiter nach oben. Sover umfassen die amerikanischen Militäroptionen gegen den Iran relativ begrenzt Angriffsplan. Die auf spezifisch nuklear Einrichtungen mit minimalen Kollateralschäden und schneller Ausführung abzielten. Die Präsenz fortschrittlicher Luftverteidigungssystem bedeutet, dass jedes Angriffsprogramm nun ein umfassend Unterdrückung der feindlichen Luftverteidigungsoperationen beinhalten muss, was möglicherweise mehrere Tage in anhaltenden Kampfoperationen erfordert, anstatt nur ein nach präziser Angriff. Dies verändert den Charakter eines potenziellen Konflikts von einem chirurgischen Schlag zu einer anhaltenden Luftkampagne. Und überschreitet ein psychologisch und politisch Schwell, die militaristische Maßnahmen erheblich weniger wahrscheinlich macht, politisch Genehmigungen zu erhalten. Historisch Präzedenzfall verdeutlichen, wie Luftverteidigungsfähigkeiten strategisch Dynamiken verändern. Während des Golfkriegs 1991 umfasst das Luftverteidigungssystem der Irak aus der Sowjetzeit S-75 und S-125-System, die den Bestanden Irans vor dem S-400 anlich waren. Die von den Amerikanern geführte Koalition verbrach die erst Tindre Wochen der Operation Desert Storm damit, systematisch die irakischen Luftabwehrsystem zu zerstören, Beaver Sie Angriff auf und ihr Zielgruppen begann. Trotz der Tatsache, dass die irakischen Luftabwehrsystem erheblich weniger leistungsfähig waren als die S-400-Systeme, erfordert die Unterdrückungskampagne über 2.000 Einsätze und führt zu 38 Verlusten von Flugzeugen. Eine Kampagne gegen S-400-System wird erheblich größere Ressourcen und Zeit erfordern. Ein weiterer relevanter Vergleich stammt aus Syrien. Russland setzt in die 2015 S-400-System in Syrien ein, nachdem die Türkei ein russisches Flugzeug abgeschossen hat. Die Systeme schufen de facto Ausklassungen russische Positionen in Syrien, die Luftoperationen der Amerikaner, Israelis und Tekken komplizierten, obwohl dies Nationen über erhebliche Fähigkeiten in der elektronischen Kriegsführung und Tarntechnologie verfügten. Israel hat seit 2500 von Angriffen auf iranische Ziele in Syrien durchgeführt, aber israelische Flugzeuge setzen in der Regel Standoffwaffen aus dem libanesischen oder israelischen Luftraum ein, anstatt in den syrischen Luftraum einzudringen, wie S-400-System operieren. Dies Zeit, wie selbst hochentwickelt Luftstreitkraft ihr operativen Plan anpassen, die Engagementbereich der S-400 zu vermeiden. Experten Analysten aus der Verteidigungsgemeinschaft betonen die Herausforderung, die System darstellen. Laut Justin Bronk, Senior Research Fellow für Luftmacht und Technologie am Royal United Services Institute, stellt die S-400 eine echte Herausforderung für Nicht-Stealth-Flugzeuge dar und schafft sogar Komplikationen für Stealth-Plattformen der 5. Generation. Während ein F-35 oder F-22 erheblich Überlebensvorteil hat, erhoben die verschiedenen Radartypen der S-400 die in unterschiedlichen Frequenzbändern arbeiten, die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung im Vergleich zu früheren Systemen. Wichtiger ist, dass die Reichweite und die Tiefe des Magazins bedeuten, dass selbst wenn einzelne Raketen ihr Ziel verfehlen, das System weiterhin angreifen kann, was möglicherweise dazu führt, dass Stealth-Flugzeuge defensiv Gegenmaßnahmen einsetzen und ihr operationelle Ausdauer einschränken.
Die Frage nach der Beteiligung russischer Personal folgt ein weiter der Komplexität hinzu. Geheimdienstbeurteilungen deuten darauf hin, das russisch Techniker und Berater MIT Sicherheit weiterhin in den S-400 Operationen beteiligt sind. Angesichts der Komplexität des Systems und der Kostenzeitramens für die Ausbildung der iranischen Besatzung. Wenn russisches Personal dies Radar bedient oder Zielinformationen an iranische Betreiber liefert, konnte ein amerikanischer Angriff auf dies System zu russischen Opfern führen. Dies schafft das Potenzial für ein direkt militärische Konfrontation zwischen den USA und Russland, die kein der Regierungen wünscht, die jedoch US Operativer Notwendigkeit entstehen kann, wenn ein Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ausbricht. Moskaus Berechnungen bei der Bereitstellung dieses Systems spiegeln breiter russisch strategische Interessen im Nahen Osten wider. Russland profitiert davon, die militärische Handlungsfreiheit der Amerikaner in der Region zu komplizieren. Es stärkt Russlands Position als Sicherheitsgeber für den Iran und vertieft wirtschaftlich und politisch Bindungen. Es zeigt anderen potenziellen Kunden, das russische Waffensystem echt Fähigkeiten gegen die amerikanische Macht bieten. Und es schafft Einfluss für zukünftige Verhandlungen über alles von Syrien bis zur Ukraine und zur Rüstungskontrolle. Indem es Russland als unversichtbaren Akteur in den sicherheitspolitischen Dynamiken des Nahen Ostens etabliert. Auch Beijings Perspektive auf diese Einsätze verdient Beachtung. China hat bedeuten wirtschaftliche Interessen im Iran als Hauptabnehmer iranischen Öls, trotz amerikanischer Sanktionen.